Students, I welcome you all for today's session. So the session is about how we are going to make a top ranks in the next 60 days. So what is the strategy which we are going to follow in Ardent MDS? Probably if some of the other students, okay, if there is in the Zoom link, so this strategy which also helps for you. Okay, let's start with the strategy. So this strategy is something around 60 days strategy and 8 week session. Okay, so before I go into the strategy, let's give you a small introduction for the Neet MDS. So the scope of Neet MDS is, so you'll be joining in here all the government colleges in All India quota, state quota, even management quota, and also about Army Dental Corps. So recent days, many of the students appearing for Army Dental Corps. So when you wanted to join in Army Dental Corps, your All India rank should be within 1500 if it is safe. It is safe. Suppose if you go at 1500, within 1500, and very importantly, so during the NEET MDS application, there will be a column that are you interested to apply for Army Dental Corps or Short Service Commission. So you have to tick that mark. Otherwise, you cannot apply for your Army Dental Corps. Only if you click it, and you will be called for an interview. This is the second step process. And if you pass an interview, you will go for a complete medical examination. So once the complete medical examination is over and you are selected, you can join in a Short Service Commission. In case we have any medical problem, they will be given some time duration. So within the time duration, you have to be correct your medical problem, otherwise you will be rejected. So this is the process of Army Dental Corps. This is also one of the best opportunity many students have started selecting nowadays, right? So this is also a scope. And coming to the mark pattern, you know that very well. So we'll be having a 240 questions. So each question carry for 4 marks. So 240 into 4, 960. Right. So we'll be having a negative marks also here. Right. Negative marks also here. And suppose if we come within how many ranks, you will be getting into the, sorry, you will be getting into the government college. Okay. So you will be getting into the government college. Further, suppose if it belongs to the BC category. So if you come within All India 500 to 600, you will be eligible for, you will be getting into the government college, 500 to 600 for OBC category, right? Suppose if you belongs to a SC category, if you within 1800, you will be safe. And suppose it belongs to the ST category, you will be within 3000, you are safe. Right. But if you want a good clinical seat, so you have to come within 200. Okay. If you want a very good college also, you have to become within 60 to 70. Okay. So this is the number of seats for enter into the government college. And this is, you know very well, this is a blueprint which is given by the NEET MDS. So usually what the NEET MD, National Board of Examination, which gives the blueprint is all the subject which you carry for the equal marks. But this is the pattern which usually they not follow. But what you have to know from the pattern is which subject they will be given more importance, even in the blueprint and also in the exam is oral pathology. So for the last 4 to 5 years in NEET exam, oral pathology is the most important subject. Usually you will be getting around 25 questions from the oral pathology. So it is a game changer for you to get into the top ranks. You should not make a single mistake from the oral pathology. That itself gives very decent ranks. But what determines the success in the high rank means it is all about basic science. So basic science which gives the difference between the toppers from the average students or category B students. Not only this, there are few topics which you need to be concentrate, examiner's favorite area, where the students will usually skip. Those areas are, if you take anatomy, embryology. So embryology usually will be getting a more number of questions in NEET exam. Even last INICET exam, there are few questions which asked from the embryology. So embryology is very important subject for top ranks. Number 2. In a implantology, again for the last 3 to 4 years, you will be getting a question consistently from the implantology also. So that is also, we should be very thorough. Okay, so implantology and histology, embryology,
And very few times, they will be asking questions from the forensic odontology also. So apart from your regular subjects, you should be concentrate on these areas. And one more trending topic, which is for last 2 to 3 years, is something called general anatomy. What is the general anatomy is they're asking about liver, lungs, kidney, and how many lobes and which artery it's apply, which venous drainage, and upper pole of the kidney is related to which vertebra level. So these type of questions are asking very frequently for the last 2 to 3 years. So this will be covered in the star topics also. So all about the general anatomy will be covered, and the expected questions also will be given to you. So don't worry about the all these topics what I told: embryology, histology, and general anatomy, implantology. Everything will be very sharp covered in the star topics. So need not to worry about this. Right. So what is the seat I just wanted to join? Okay. Whether I wanted to join a government college or self-financing government or management quota, I usually prefer to go for the first two category for the students, either for a government college or government quota in a self-financing. So yes, it is a very good preferable option. Yes. So you will be getting a stipend for the all next 3 years. So second, whether I can able to join a self-finance government quota. Okay. And if you get the seat, okay, I usually prefer students to join even in a self-finance government quota, but make sure the college is having a good amount of case flow, because case flow is very important to learn in the PG time, and you should be master in your department. Whether if you take a prosto, you should be master in a root canal treatment. Otherwise, taking a complete a course without a cases not useful at all, right? So take the self financing government college, and if the college has good amount of case flow, and the fee structure for the self finance government colleges almost 4.5 to 5 lakhs in many of the colleges. Okay, I feel that 5 lakhs is nothing for a master degree. So even nowadays, for even BDS, bachelor degree, every year the students are paying around 5 lakhs. So it is a good option. And if you have a good amount of money and you don't want to waste one more year, yes, this is also the option for you. Right. What is my motivation during my preparation? So during my preparation, my one of the major motivation is how much amount of stipend I am going to make. Okay, many of the colleges in North, it's giving you around almost close to the 80,000 stipend per month on month. And if you calculate for next 3 years during your PG period, that is 36 months, you'll be getting around 29 lakhs, which is a very good amount of money. So during your PG preparation, you are earning. So that 29 lakhs, which gives a lot of confidence to open your clinic or maybe start a new business. So it is a very good amount of money. So this is my motivation during my PG preparation. So that is the reason, one of the reason. So first time in a first counseling in a Neet MDS, that time we call it as All India exam. In All India exam, I taken a GDC Chennai, but in a second counseling, I shifted from GDC Chennai to GDC Pondicherry because of the high stipend provided by the GDC Pondicherry at that time. So it is almost GDC Chennai, they paid around 20,000, and GDC Pondicherry, which paid around 65,000. So there are 3 times they paid large. So I just shifted into the GDC Pondicherry. But now the scenario is little changed actually, and almost Chennai and Pondicherry, which pays a amount of stipend. Okay, right. So what are the books to be studied for the next 60 days? And is that necessary to read theory books at that time? So all this which we are going to see here. So coming to the strategy part. Okay, students are able to follow me. I'm going fast. Right. So what is the strategy which we are going to follow for the next 60 days? So I am just putting here 10 rules, 10 important rules like rule 1, rule 2, rule 3, rule 4 for the next 60 days. What you have to do. Okay. Rule number 1. Rule number 1. So this is very important. The complete strategy. The complete strategy I am going to talk about based upon the single thing just called plan smart.
work hard and succeed. Whenever you start your preparation, just start with your confidence. Okay. So before that, before the strategy, so the biggest question in every single student is there any possibility for the postponement of the exam? Okay, நம்ம ஏதாவது ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போகிறோம், ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா? ஸோ நல்லா பண்ணியிருக்கலாம், இல்லைன்னா மாடரேட்டாக பண்ணியிருக்கலாம். பட் நம்மளோட மைண்டில் சின்னதாக ஒரு ஆசை இருக்கும், நம்மளுக்கு ப்ரைஸ் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஆசை இருக்கும். ஓகே, ஈவன் மாடரேட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தா கூட இந்த ஆசை இருக்கும். நல்லாவே ப்ரெசென்ட் பண்ணனா கூட ஒரு ஆசை இருக்கும், எங்கே நம்ம பேர் சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் ஆச்சுன்னா பெட்டராக இருக்குமே அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆசை இருக்கும். பட் அதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா? ரைட். லாஸ்ட் டைம் 2023-24 எக்ஸாம், 24 எக்ஸாம்ல என்னாச்சு, கேஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் சுப்ரீம் கோர்ட். That dental students given a case on the Supreme Court that we wanted to postpone the exam. The reason what students told is dental exam, medical exam, medical counseling, dental counseling and medical counseling, which is happening at the same time. But only exam, why you are keeping the prepone? Mean for dental students. Yeah, dental students மட்டும் முன்னாடி எக்ஸாம் வைக்கிறீங்க, மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பின்னாடி எக்ஸாம் வைக்கிறீங்க. ரெண்டு பேர்த்துக்கும் கவுன்சிலிங் ஒன்றா தானே வைக்கிறீங்க, அப்போ எங்களுக்கும் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எக்ஸாம் வைங்க சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் த ஆர்குமெண்ட் விச் கோ ஆன் வெண்ட் ஆன் த சுப்ரீம் கோர்ட். ஓகே, ஸோ த சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் வாண்டட் டு ரிப்ளை ஃபார் த கொஸ்டின் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். The central government told, okay, if that is the problem, okay, no. So we just give solution for the problem. So even for the dental students, we prepone the counseling. நாங்கள் கவுன்சிலிங் முன்னாடியே வச்சிடறோம், எக்ஸாம் முன்னாடியே வச்சிடறோம், கவுன்சிலிங்கும் முன்னாடியே வச்சிடறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் பண்ணுறதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் விச் இஸ் நாட் அலவுட். ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன டேட் சொன்னாங்களோ அதே டேட்டில் எக்ஸாம் வச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு they given a strong decision. ஸோ அதனால இந்த தடவையும் அதே தான், எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் ஆகுமான்னு கேட்டால், okay, as of me actually there is a no chance at all, no chance. Maybe ஏதாவது ஒரு பெரிய மேஜிக். ஓகே, இல்லைன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூஸ்வலி they will be having a strong decision. Okay, this central government is having a strong decision always. If they take a decision, they won't change mostly. Okay, so if there is any magic happens, exam may be postponed. Okay, so almost you can say, if you ask me, there is a 0 chances of postponement. Okay, one more reason why I'm saying 0% chances is for the postponement is even 1 year before. So central government which given order for all the universities in India that so you have to keep the final year exam as early as possible. Okay, so that is the reason for this batch, most of the universities, so almost the CRRA batch is going to be complete on February or March. So they will be eligible for the NEET exam. And what is the criteria? Most, and one more question which is commonly asked by the students, if it is a CRRA students, on what date if I complete, I can eligible to write the NEET exam. Okay, so it is about March 31st, 2025. This is usually they will be given. Okay, but after some time, they itself will change the date. Okay, when last 4 years, the cutoff date is May 31st. The cutoff date is May 31st. This is what for the last 4 years they follow. So if you complete your CRRI by May 31st with your extension, you will be eligible for the Neet MDS. Because very few universities which completing the regular CRRI itself by March 31st. So mostly they will be keeping on May 31st. Right. Now, so strategy number one, or you can say rule number 1. So start your preparation with the confidence. At 2 times, you should be confident. One is like during your preparation. The second is at the time of preparation. Always confidence, which gives some extra edge during your preparation and gives a strong belief that you are going to be winner in the exam. Okay, so in 2019, I believe it was happened in 2019, there is a doctor. So the doctor, CRRA student who came to me. Okay, and the same thing which has happened. Okay, at that time, the exam is preponed before 2 months before.
But his timetable, he is actually prepared very slowly, and his strategy is to complete by fourth month. Okay, but it is 2 months prepone. So he came to me actually, and he told that he actually talked with a very low confident level that I'm not going to be write the Neet MDS exam. I'm not going to write the Neet MDS exam. So I asked the reason, sir. Actually, I'm not able to complete for almost 6 to 7 subjects are there. So my timetable is different. So I planned at April. So, but the exam is happening on January. So how I can able to complete all the preparation? So then I told and given the counseling, and I told there is something like a Parkinson law. So what is this Parkinson law is? It's all about mindset. ஒரு வேலை இருக்கு, ஒரு வேலையை ஒரு மாசத்துலயும் முடிக்க முடியும், ஒரு வாரத்திலையும் முடிக்க முடியும். So all about mindset. ஸோ மைண்ட் செட் எப்படி நீங்க வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான். ஸோ உங்களோட கம்ப்ளீஷன் டேட் ஏப்ரல் இருக்கு அப்படின்னா உங்களால பிப்ரவரியிலும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும், ஜனவரிலையும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங். ஸோ வில் பி ஹேவிங் த அர்ஜ் டு கம்ப்ளீட் த போர்ஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு டூ. ஸோ த டைம் டேபிள் இஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். உங்களுக்கு சில பேருக்கு இப்படி, சில பேருக்கு அப்படிலாம் கொடுக்கல. டைம் டேபிள் இஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அண்ட் யூஸ் த பார்க்கின்சன் லா, யூ கேன் ஏபிள் டு டூ இட். So start your preparation with very confidence. Confidence is important. Without confidence, it is very difficult, right? What is the rule number 2? Rule number 2, obviously, you have to do hard work. Okay. So, adhula edhume maatru karuthu kadayadu. But then the hard work accelerate with smart work. Right. What is the smart work I am talking about here? Okay. Smart work enna, right, for each subject in ardent MDS, we have a table like this, okay, chapter-wise question. And for each year, how many questions came from the each topic? Okay, and this is just an example for dental materials. In a dental materials, if you see the physical property, okay, all the years, last 6 to 7 years, every single year, the questions are coming from the physical properties. And if you see the metallurgy, almost every single year you are getting the metallurgy. But if you ask the students, they will be weak in both the chapters. Usually students will skip these areas, okay, because both are most of concept based topic. In a metallurgy, you will be getting some type of heat treatments, cold treatment, heat treatment, base metal alloy, types of base metal alloy, usually density of the base metal alloy. Usually students will skip this 2 chapters, but these 2 chapters are important chapter in dental materials. This is where you have to do the smart work, and we call in ardent MDS, these topics are called as star topics. These star topics will be discussed here for you. So you need not to worry about all these things. So you have to do the smart work. You need to give more time. Okay, when you do for preparation in your pulse, you need to give more time. Try to understand the concept very deeply, because the questions are as such not repeated. Same questions are not repeated. Only if you understand the concept, you can able to analyze and you can able to answer for the particular question. Most of the questions from the physical properties are example for diagrammatic, chart based, something like a stress strain curve. So this type of question you will be getting. Hardness test. So diagrammatic questions you may expected. Okay, so only understand the concept helpful for the solving the physical properties. But other chapters are all this fact based. Anyone can write, right? So rule number 2 is do your smart work. What is rule number 3? Limit your preparation. Okay, so at this time, many students, what they will do, they will search, okay, many institutes paper, and they will read all this. Okay, but the eyesight doesn't help. Okay, at this time, okay, you have to give importance for quality rather than quantity. So whatever you prepare, okay, whatever you prepared till now, whatever going to prepare, all this you are going to be revised in your January month. Okay, ஒண்ணே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எது உங்களால ரிவைஸ் பண்ண முடியலன்னு தோணுதோ அதை தயவு செய்து படிக்காதீங்க. இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நாட் ப்ரிப்பரேஷன் அட் ஆல். எது உங்களால ரிவைஸ் பண்ண முடியும்னு தோணுதோ அதை மட்டும் படிங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மந்த்ரா டியூரிங் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ குவாலிட்டி இஸ் more important than quantity. What I'm talking about quality is read multiple times each content. So each content multiple times prepare பண்றப்ப உங்களோட analyzing power is increasing. What is needed for the today need trending is analyzing capacity.
ஓகே, யார் டாப்பரா வருவாங்கன்னா எல்லாருமே நல்லா படிச்சுட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேர் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்காங்க, ஈக்குவலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் who is the topper is who is having the good analyzing power. அந்த டைம்ல presence of mind யாருக்கு அதிகமா வேலை செய்யுது, நல்ல அனலைசிங் கொடுக்குதோ, they have good amount of marks. So students, this is the rule number 3. Quality is important. Limit your preparation. Okay, and fourth one, obviously you have to increase your study hours. This is the time you have to increase the study hours, students. It's very important. If you are a CRLA students, if you not read even now 6 to 7 hours மேல உங்களால படிக்க முடியல அப்படின்னா you are lagging அர்த்தம். Okay, you have to give minimum of 6 to 7 hours for CRLA students. If you are post interns, minimum of 10 to 11 hours for the preparation. Okay, so increase the study hours, obviously, which gives a good amount of confidence. Okay, but நான் நிறைய நேரம் படிக்கிறேன் அப்படின்றதுக்காக focus இல்லாம படிச்சாலும் waste. That is the rule number 5. Okay, you have to increase the hours. Meanwhile, you have to focus your preparation also, students. Right? Focus your preparation. I am talking about okay, 16 days time இருக்கு இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு டிசைட் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃபோன்ல எதெல்லாம் அன்வான்ட் ஆப்பா இருக்கோ, அது எதுவா இருந்தாலும் சரி, எதெல்லாம் தேவையில்லாத ஆப்பா இருக்கோ எல்லா ஆப்பையும் டெலிட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஒரு 60 டேஸ்க்கு, எஸ்பெஷலி சோசியல் மீடியா ஆப்ஸ். ஓகே, லைக் இன்ஸ்டாகிராம். ஓகே, அண்ட் ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணி வைங்க. ஓகேவா? அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டாப் ரேங்க் வேறதுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க சார், என்ன எப்படின்னு கேட்டா, ஓகே நான் சொல்லுவேன் ஃபோக்கஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ். எந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபோக்கஸா இருக்காங்களோ கண்டிப்பா தே வில் வின். ஓகே, ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஃபோக்கஸ் இஸ் த மெஜாரிட்டி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் யுவர் டாப் ரேங்க்ஸ். ஸோ அதனால ஃபோக்கஸ் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சப்போஸ் just imagine more. Okay, and all the news are saying, so average or screen hours நிறைய பேருக்கு 7 hours இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, உங்களோட ஸ்கிரீன் டைம் 4 ஹவர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். உங்களோட ஸ்கிரீன் டைம் 4 ஹவர்ஸ். ஓகே, இதை கால்குலேட் பண்ணி பாருங்களேன். நெக்ஸ்ட் 60 டேஸ்க்கு இதை கால்குலேட் பண்ணி பாருங்களேன். ஓகே, ஜஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுங்களேன். பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா கால்குலேட் பண்ணுங்களேன். உங்களோட ஸ்கிரீன் டைம் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம் ஐம் டேக்கிங் 4 ஹவர்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டா உங்களோட ஸ்கிரீன் டைம் 60 ஹவர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்க. 60 ஹவர்ஸ்க்கு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா you will be getting around 240 hours. 240 hours is equal to 10 days. 240 hours is equal to 10 days. அப்போ உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் டைம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிறதே 60 days தான். ஓகே, அப்போ -10 days காலி. அப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற டைம் only 50 days. ஓகே, இது 2 ஹவர்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டா அப்போ 5 days காலி. 2 ஹவர்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டாலே 5 days காலி. ஓகே, நான் இந்த டைம்ல ஒவ்வொரு நாளும் முக்கியம் ஆக்சுவலா. ஸோ அதனால ஃபோக்கஸ் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட், அண்ட் யாருக்காவது ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல, எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு, எனக்கு பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா, தென் யூ கேன் யூஸ் திஸ் டெக்னிக் கால்ட் பொமடோரோ டெக்னிக். Pomodoro technique is just to focus on one thing for 25 minutes. So I think it is possible. Okay, just for 25 minutes, just take a break of 5 minutes. Again for 25 minutes, take a break of 5 minutes. But under 5 minutes, phone is some other activity. So this is a simple technique. Most the IAS aspirants even follow for the focus. Okay. And rule number 6. Do your preparation very happily. Okay, நீங்க இதை முடிச்சாகணுமே, இதை படிச்சாகணுமே அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா nothing will stay in your mind. Okay, the one thing which determines your memory power, good memory power. யாருக்கு நல்ல memory power இருக்கும் அப்படின்னா, who doing your preparation very happily, they have a good memory power. So all the memory will be registered in the long-term memory. All whatever you are reading will be registered in the long-term memory, which definitely helps for your retrieval during your preparation. So do your studies happily. And rule number 7. So this is also very important. What I am telling students, write every single mock test without missing. Okay, right. Now edukkaga mock test எழுதணும். Number 1, time management skill. Okay, so many of the students, they will lose the mark because of this time management skill is not there. Number 2, analyzing your weak areas, weak subject. ஸோ அந்த இடத்துல உங்களால் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும்.
And third one, reduce the exam anxiety. These are the uses of writing the mock test. And writing the mock test alone does not increase your marks. So after mock test, you have to be analyze which subject or which chapter reduced your marks, mean you made wrong. So this is the rule number 7. Rule number 8. We obviously will be getting a should guidance from the experts. So students often waste time figuring out what to study and what not to study. So if we have a expert guidance, so we'll be having a laser type of focus, like or which subject or which chapter is you have to give more importance. So for that you have to get from the expert guidance. And last one before that is do multiple revision. If you ask any medical topper, dental topper, IAS aspirant or IPS aspirant, anybody, any topper, what made you success? Okay, all this they will say the only one point, I did multiple revision. Okay, so this is very important. So அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? மல்டிபிள் ரிவிஷன் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் பாக்கி வச்சிருக்கீங்களோ அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ப்ராஸ்தோல கொஞ்சம், ஆர்த்தோல கொஞ்சம், எண்டோல கொஞ்சம், physiology கொஞ்சம். What is the left out portion? Whatever the left out portion, please try to complete before December 31st. Okay, January is only for revision. At least you have to read 2 to 3 revision in your January time. Okay, so that gives you close to the success, right? And you have to do hard work, you have to do smart work, you have to do some sacrifice, you have to do some discipline. Okay, but rank is not in our hand. So rank is given by the Almighty God. So always start your day with prayer. Okay, so in prayer, ask God that what college you want, what department you want. So this is something called law of attraction. It will happen along with your hard work and smart work. Okay, so these are the 10 rules which you should follow for the next 60 days. Right. And so we are going to start a crash course in Ardent MDS. Okay, this is just for students away from the Ardent MDS. Okay, so and if you are already a student of Ardent MDS, so these are the things which you are going to for next 60 days. Right. என்னென்னலாம் பண்ண போறோம்? Okay, Ardent MDSல இந்த 60 days என்ன பண்ண போறோம்? Number 1. Okay, mark test எழுத போறோம். Already two test which is completed. Second test is in progress. And so we are going to be put 8 to 10 more tests. Okay, so almost you are going to write 12 mark test. The mark test in Ardent MDS, we call it as prediction test. So prediction test means whatever the expected question in final exam will be given during the mark test. So almost if you write 12 mark test into 240 questions, you will be having a 2,900 questions you will be practiced. Okay, and 2,900 question you analyzed. So 2,900 questions what are related points. Almost 3,000 questions, 3,000 into 4. 12,000 questions, 12,000 points. You know only by writing the mark test. First, second. Okay, last 7-year paper in the topic திருப்பி questions கேட்டிருக்காங்களோ, those topics are called as high yield topics. Ardent MDS high yield topics பேரு star topics. So in the star topics, almost today is 5th day of star topic. We are going to be cover 50 star topics. Over star topics முடிச்சதுக்கு அப்புறமா hereafter I am going to give 20 questions related to the star topic. So 50 into 20 you will be getting 1,000 more questions. Right. And all the last 7 years subject wise videos, 2024, 23, 22, 21, 18, 19, 18. So in the last 6 to 7 years subject wise exam video will be given to you. So physiology last 7 years என்ன question கேட்டிருக்காங்க, அதனோட discussion part will be given. So in your free time you can just go through it and you will be learning. Right. So these are the start topics we just started, and this is the first topic which is about dentin bonding agent. The second topic is about dental ceramic, and third topic is about bisphosphonates.
Fourth is about the concepts in general pathology. Right. இதெல்லாம் இல்லாம இந்த ஸ்டார் டாபிக்ஸ்லாம் இல்லாம ப்ரெடிக்ஷன் டெஸ்ட்லாம் இல்லாம ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் திஸ் டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் த மஸ்ட் நோ கொஸ்டின்ஸ் பிஃபோர் த எக்ஸாம். ஓகே, இந்த கொஸ்டினை கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி த மஸ்ட் நோ கொஸ்டின்ஸ் வில் பி கிவன் டு யூ. ஸோ இதில் வில் பி கிவன் 3000 MCQs வில் பி கிவன். ஓகே ரைட். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது ஒரு 3000, அங்கே ஒரு 3000, 6000, 7000 கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஒரு 60 daysல மட்டும் நான் கொடுக்க போகிறேன். ரைட். And you will be getting an app to access all the important video, and students of Ardent MDS registered, they will be getting a free study hall, the study hall which opens for 24/7 you can use. Okay, and what is very special in Ardent MDS, okay, which other center does not have. Okay, you will be having a one-on-one interaction with the mentor. So for the next 60 days I am going to cleanly watch you, deeply watch you, and I am going to analyze each one of your weak points. Okay, but எல்லாத்துக்கும் நான் பண்ணுவேன்னு கேட்டா no. So only for students who are registering for something called as a batch. The batch is Vetri Nichiyam batch. So I'm going to talk next for this. Okay, and suppose if you not belongs to the Ardent MDS, the crash course what I'm talking to now, the course fees is 3,999. And the students who are registering December 1st, before December 1st, so they'll be getting the course fees of 2,499. And if we calculate for the 60 days, it won't come even 40 rupees per day. Right. So this is the batch called Vetri Nichiyam batch. So this batch is going to be launched on December 1st. Okay, Vetri Nichiyam batch யாருக்காகனா கிராஷ் கோர்ஸ் வேற, வெற்றி நிச்சயம் வேற, ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். வெற்றி நிச்சயம் பேட்ச் யாருக்காக அப்படின்னா, நான் கண்டிப்பா இந்த வருஷம் சீட் வாங்கணும் சார், நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்ப 100%. I'm going to be giving 100% of me in the preparation. Okay, so என்ன படிக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் டேல நான் முடிச்சுட்டு தான் நான் தூங்க போவேன். அண்ட் என்ன டெஸ்ட் எழுதணுமோ அதை நான் 100% obey, and whatever I am telling, just obey. Okay, but எனக்கு சீட் தான் வேணும் அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் the batch which is called as Vetri Nichiyam batch, it is absolutely free, but it is worth of, I can say it is lakhs and lakhs. Okay, because I am going to be spend much time with you in this first time. I am going to be give this batch of Vetri Nichiyam. Okay, so Vetri Nichiyam eppadi work ஆக போகுது. Okay, so this is mostly for the post intense and CRLA students. ரொம்ப வில்லிங்கா இருந்தீங்க அப்படின்னா you can join with this. Okay, right. So எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகுதுன்னா, so which is the session start by morning 9 o'clock, 9 to 9:30 every single day. Okay, now every single day means weekly 5 days. Okay, weekly 5 days, 9 to 9:30. So whatever we okay, yesterdayக்கு ஒரு syllabus கொடுத்திருப்போம் இல்லையா, and then and the yesterday syllabus will be go for a rapid revision. Okay, next half an hour நான் அன்னைக்கு கொடுத்திருக்க syllabus ஒரு rapid revision கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்ப ஈஸியா இருக்கும். So first 1 hour you will be having an interaction with me. Okay, and 10 to 5 PM which we call it as focus one session. So அன்னைக்கு டேவோட syllabus நான் கொடுத்துருவேன். So அது ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 5:30 will be having a tea break together, all the students along with us, along with me, go for a tea break. In the tea break, so we'll be having an interaction with you, and I will be asking some question, we'll be asking some concepts. So this is the type of interaction between the students and myself which is happening, going to be happening over next half an hour. Okay, and again 5:30 to 8, it is called a focus 2 preparation. So the particular schedule, day schedule will become going to be complete. 8 to 9, you have to be attend the start topic and the interactive quiz session. And before sleep, அந்த particular டேக்கு நான் ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்துருப்பேன். அந்த கொஸ்டின், அந்த டெஸ்ட் நீங்க எழுதணும். This is for how it works for the Vetri Nichiyam batch. Okay, right. CRLA ஸ்டூடெண்டா இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? So CRLA ஸ்டூடெண்டா இருந்துச்சுன்னா the same thing, உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி I will be change. Okay, I will be changing and give it to you in some other day, probably tomorrow or day after tomorrow. So when I come to Melmaruttur Adiparasakti, I will be telling. So this plan is how going to be work for Adiparasakti CRLA students. Not only Adiparasakti, but any CRLA students will be given the plan for Vetri Nichiyam plan for you. Right.
And so this year, you know about the pattern, right? As like initiate NEET also going to be happen on every 1 hour, you will be having a three different session. So you'll be having a 240 question. So first hour, you're going to be complete 80 questions. Okay, second part, you are not going to be see what is asked in the first session. So three sessions will be there. In each session, you are going to be write 80 questions, and probably it will be changed. Okay, probably 70 or 90. So anything. So once during the application time, so NBE will given the proper details of how it is going to be happen. Like every single hour or every 1.5 hours something. Right. Right. What are the questions I should not answer during the NEET MDS exam? All this which I'm going to talk even before the exam also. But as you are writing the mark test, this is very important. நான் எந்தெந்த கொஸ்டின்ல அட்டன் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏதாவது ஒரு புதுசா ரொம்ப புதுசா ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அப்பதான் கொஸ்டின் பேப்பர்ல நீங்க பாக்குறீங்க, இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டதே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின் யூ ஷுட் நாட் ஆன்சர் அட் ஆல். Second, numerical value. Taking a guess in numerical value always doesn't work. Definitely 100% it will go for negative. So numerical values don't take a risk. And third one, suppose you have four option, you can able to eliminate one option. Remaining three options are there. I can take risk on Keta. No. Okay, but you can take a risk if you eliminate only two options are there. Two option தான் இருக்கு, அதுல நான் ரிஸ்க் எடுக்கலாம்னு கேட்டா எடுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா அதுல 50-50 சான்சஸ் இருக்கு கரெக்டா வரதுக்கும் தப்பா வரதுக்கும். But thisல we have chances are very less. So these are the questions you should not attend during your mock test. So practice from now onwards, so which helps you to give the best in your NEET exam also. So these are some of the best students in the last batch. Okay, Dr.Karthikeyan now doing Perio in Maulana, and Guru Varshini from Ragas, and she's a CRRA student who entered into GDC Hyderabad. Right. So now coming to the end, Joylin, can you make a mute? Can you make? Yes. Okay. Right. So all the students together, I just categorized into three groups. Group 1 and group 2, and there is something called as group 3. Okay, so how I categorize this, what is called a group 1? Group 1, those students who are preparing for the last 1 year or 2 years, they have a very best preparation already going on. Group 2 preparation, moderate preparation, they started well. Okay, and moderate preparation is going to be happen till now. So these are the two students. Group 3 students, they're starting the preparation now. Okay, or they will be starting the preparation, they will be left out, and again they will just wanted to start the preparation. That is group 3. Right. Group 1 and group 2 students, I'm talking before December end, you have to complete all the leftover parts in every single subject from your pulse. Okay, and you have to work for the last 5 years recent dental papers, minimum of 5 years paper. 7-year paper is good, but at least minimum of 5 years. Last 2 years of medical paper, that is NEET PG paper 2024 and 2023. Okay, and all the notes which I am going to give it, and image bank which is in the app already. And so all the questions you made mistakes in the mock test and even subject test. So all this which you are going to be do before the December end. January is only for revision. At the time of January, you should not touch anything very new. Okay, this is for group 3, the students who are just starting the preparation. Just go for the recent papers for the last 5 years and dental pulse question and answers. So at this time, I'm not advised to go with a synopsis for you because we have very limited time. So just go with the question and answers. And art and crash course definitely helps you to accelerate your preparation, even group 1 and group 2. So if you already joined in some other center, so you can accelerate your success with art and crash course by attending the prediction test and the start topics discussion. Okay.
Okay, and finally, so usually for all the year, we'll be conducting something called as medal exam in Adiparasakti Dental College. Okay, so the medal exam, which gives you real feeling of exam, and it is the questions also based upon the recent NEET pattern, and the student, this is completely free. Whatever the students who are going to be attend, the session is the test exam is completely free. Okay, and even for this year, we are planning to give you a hall ticket and exact real exam atmosphere. Okay, and suppose if you win in this exam, become a first place, you will be getting a price of 10,000. Okay, 10,000, sorry, 5,000. 5,000 is the first prize, 3,000 is the second prize, and 2,000 is the third prize. Okay, so this is the old brochure. For this year, as the exam date is announced just now, so mostly the exam is going to be happening on December midweek. So plan for the exam mock test also, students. And what is the very crucial thing is, for last 2 to 3 years, for the students getting the top rank, so they enter into government college. Okay, so this is the reading center we have. So students, so this is the rule which we are going to follow, and this is the batch called Veteran Nichayam, which we are going to start launching on December 1st. Okay, who are interested, you can join with me or give a message to me. Okay, students, any doubt you have? Any doubt? Yeah. Chat session, any doubt கேட்கலாமா? இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. I have doubt. Okay, so students are just completing the session. So what I just wanted to say is success in NEET MDS exam, which give you a lot of confidence in your lifetime. Okay, so இந்த மாதிரி கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னா ஃபேம், மணிக்கு அதுக்கப்புறமா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இருக்கும். என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்னா, பின்னாடி லைஃப்ல ஏதாவது பிரச்சனை வரப்ப உங்க மைண்ட் சொல்லும், இவ்வளோ பேர் எக்ஸாம் எழுதுனாங்க, 25,000 26,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஈவன் 30,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் 2024. 30,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸாம் எழுதுனதுல I got this rank, first rank, second rank, or 20th rank, anything. I got this rank, 20th rank. அந்த ஒரு பிரச்சனையே நான் இவ்வளோ சாதிச்சு நான் இவ்வளோ ரேங்க் வாங்கியிருக்கேன், இந்த பிரச்சனைலாம் எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகே, அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டண்ட். அந்த ஹாப்பினஸ் ஆஃப் கெட்டிங் த டாப் ரேங்க், அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணணும், அதை டேஸ்ட் பண்ணணும். Okay, that is more important than money and fame. Okay, so students, start your preparation as earliest. Try to complete your portion before December 31st. Okay, January is only for revision. If you already completed, it is very well good. So start revision even now also. Okay, so even ardent MDs, we almost completed most of the portions, right? So we just balancing with the new subject with the revision subject. Okay, but January is absolutely for revision. எங்கேயாவது ப்ராஸ்கோ, ஆர்த்தோ, எண்டோ பாக்கி இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் முடிச்சு வச்சிருங்க. Okay, all the best students. So we'll meet in some other session, some other start topic. Okay, and is Sukuna, you are asking chapter wise weightage, right? Chapter wise weightage, each year it is different, Sukuna. But in the chapter, in the subject la irundhu nariya questions கேக்குறாங்க. Subject கேக்குறீங்களா, chapter ah Sukuna? Sukuna, subject or chapter you are asking? Okay, subject. Okay, subject means is the most okay, questions from oral pathology. The most questions from the oral pathology. And Suja, yes, you can attend online session. You can attend online. Okay, and in the subject la romba kammiya questions கேட்கலாங்க அப்படின்னா பயோகெமிஸ்ட்ரி, மைக்ரோபயாலஜி, அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். பட் அதனால அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் இம்பார்ட்டன்ஸ், இது யாருக்காக நான் இந்த
சப்ஜெக்டோட நம்பர்ஸ் நான் பார்க்க சொல்லுவோம் அப்படின்னு இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணா போதுன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணா போதுன்றவங்களுக்கு நான் சப்ஜெக்ட் வைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுவேன். ஒரு மெத்தடாலஜி நிறைய டைம் கொடு, பயோகெமிஸ்ட்ரி உன்னால படிக்க முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல, விட்டுடலாம். யாருக்காகனா கிளியர் பண்ணா போதுன்னு சொல்றவங்களுக்கு. பட் உங்களுக்கு டாப் ரேங்க் வாங்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா எல்லா சப்ஜெக்டும் படிச்சுதான் ஆகணும். எஸ்பெஷலி பேசிக் சயின்ஸ்க்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ சப்ஜெக்ட் வைஸ் questions only for the students just wanted to clear the exam. ஓகே, அதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். பட் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ், நிறைய டைம் வேணா நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்குறாங்களோ அதுக்கு நிறைய கொடுக்கலாம். அப்படி வேணா அது பண்ணலாம். பட் எந்த சப்ஜெக்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போக முடியாது உங்களுக்கு டீசென்ட் ரேங்க் வேணும் அப்படின்னா. ஓகே, எனி அதர் கொஸ்டின்? So it is a very good question. Any other question? What about group 3 timings? And everybody have same time only, Sujay. Everybody have same time. ஓகே, குரூப் 3க்கு கம்மியா ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் நான், அவ்வளவுதான். நிறைய கச ப்ரிப்பேர் பண்ணாம கன்சைஸா ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். தட்ஸ் இட். ஓகே, பட் ஆல் த 3 have same time of preparation and preferably it is offline. Okay, if you wanted to prepare in online, it is okay. Students, any other doubt? Shall we close the session here? And if you have any doubt, you can give it in my WhatsApp number. ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட். நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, செம்மையாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. எவ்ரி டே என்தூசியாசமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிட்டே இருங்க. நான் சீட்டு வாங்கி தான் ஆவேன் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவலோட ஒர்க் பண்ணுங்க. லைஃப்பில் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, அவன் ஒலிம்பிக்கில் போயிட்டு மில்லி செகண்ட்ஸில் வின் பண்ணி கோல்டு மெடல் வாங்கிட்டு வரான். அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறப்ப நீட் MDS எக்ஸாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடியும், ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகே, ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட். முடியுமா முடியாதா கொஸ்டின் வந்துருச்சுனாலே யூஆர் அவுட்னு அர்த்தம். முடியும், கண்டிப்பாக நான் முடிச்சு காமிப்பேன், நான் ஜெயிக்கிறதுக்காக பிறந்தவன், ஓகே நான் வின் பண்ணி காமிப்பேன். இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரெசிவ்னஸோட ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, ஹாப்பியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பை. Suguna, video lectures watching is correct now. Video lectures selective சில டாபிக்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் Suguna. If you have started just now அப்படின்னா, okay, you can see the start topics alone. You need not to go for each and every topic. This is not the time to watch all the video lectures. Okay, நீங்க ஸ்டார்டிங்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா எல்லா வீடியோ லெக்சர்ஸும் பார்க்கலாம். பட் this is not the time. You just go for your only start topics. Okay, start topics which is given in the live session. You can attend the live session of start topics. Okay, so start topics. இப்போதான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டார்ட் டாபிக்ஸு, ப்ரிடிக்ஷன் டெஸ்ட்டு, டென்டல் பல்ஸு, ஓகே ரீசன்ட் பேப்பர்ஸ் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 5 years பேப்பர், இதோட லிமிட் பண்ணிக்கலாம். இதை முடிக்கிறதே கஷ்டம் ஆக்சுவலாக நீங்கள். ஓகேவா, பட் நல்லா கன்சிஸ்டண்ட்டாக உட்காந்திங்கன்னா முடிச்சிடலாம். Suguna, is it okay? Okay, thank you students. Thank you so much. Take care, bye.